afternoon, dignitaries, all the dayas and all the dayas. So I am Dr. Manasina from the AML department. So today I am going to give the brief review on machine learning or machine intelligence in the cyber defense sector. So how we are going to, so nowadays what we are going to do is we are going to secure or procure all the data in all the forms or all the data forms, and we are very aware of data security is a big issue in nowadays, and the recent scenario is we have to go with how the security system is going to work on this all the issues or cyber issues. Cyber issues in sense it is not the beyond like we are only going through network or through the Gmail or some phishing attacks, not only through that. So even though we are using our own device also, we are getting the same cyber security issues are more in the present scenario. So the future is going to be have only that we are having a lots and lots of data like cloud and more data types or more data is procuring, but there is no having any security for this data. So just a review of how the data is going to be secure in the near coming futures and how we are going to segregate the data. The best example I can give you is I think in 2023 it is All India Medical Sciences. AIDS is being affected with the cyber threat. So phishing attack where all the medical records have been attacked by the hackers, and they have demanded some very huge amount of money. So likewise, wherever we are going to use any type of data or any form, the same issue we are getting from the cyber issues like how to secure our data. So how this machine learning or AI or the recent expandable AI is going to be secure or how it works in the cyber issues. So what is the impact of this artificial intelligence in the cyber defense or any applications of how to secure? So traditional measures means like traditional measures in the sense we can use a vulnerability. So generally cyber security deals with the threat and the vulnerability. So what are the weaker points or weaker sections in the device or of the device we are going to use? So first we are going to check whether where is the vulnerability. For checking the vulnerability itself we are having some tools. We call those as Nexus tool. So even the Nexus, a small vulnerability tool, requires a very huge amount. It's not an open source. So likewise, the traditional measures by using only the phishing attacks, malwares, by using a ransomware, by using antivirus. So you can use only up to 45% cases are effectively we can predict. We cannot solve, we can predict. So AI-based IDs, intrusion detection systems, nowadays each and every device, each and every system is a intrusion, means home automations. So improves this also we are having only 76% of effectiveness is going to be impacted through this AI. Next, adversarial models in the sense we are going to use a large setups like any tools. So likewise it can reach up to 82% effectiveness. So there is no meaning of having a 82% totally. So theoretically we can say, not practically we cannot say 82%. Theoretically we can say it can reach up to the 82% effectiveness. So next, evolving cyber threats in the modern era. So how we are going to find out the threat or how we are going to first evolve the threat. So we are having so many types like malwares, phishing, botnets, ransomwares. So advanced persistent threats. So it is a very long-term attack which is going to be done through the nation states or organized crime through the crime. So next is the phishing, AI-generated phishing also. It's very closure and it's going on. Next, the polyphonic malware in the sense if we are going to, even though our device, we are going to use our device also, we are getting a malware. A zero-day exploits is a very serious issue. We are going to go through this cyber security issues. Zero-day exploit in the sense after day itself, on the day itself, the whole
there are different types of malware attacks through the system or in the system or through the device or through the network protocols. So next is a ransomware. We call it as a ransomware, and the cloud also here including as RAS, sophisticated economical model, which is doubles the issue or which doubles the action. So next, phishing and social engineering. So all of we are having or we are sharing all the data into the phishing and social engineering on social platforms. Zero-day exploits, insider threats, malicious, any malwares we can go through the using our any antiviruses. Supply chain attacks. So all the supply chain attacks in the sense we are having any supply chain mechanism in the learning mechanism, LMS softwares like that. So I am going to have a supply chain attacks. Next, adversarial attacks. Next, unauthorized access. Unauthorized access means we can use any extra devices or any extra protocols or any network setups. We are going to have unauthorized access. Next, DDoS attacks also very important in the cyber issues. Next, crypto and blockchain exploits. So it is going to be deal with all the blockchain mechanisms. So this is only the topology where we are going to use. So next is the cyber threat detection. So malware according to the ransomware, phishing and DDoS, spyware. So what is the year-wise mechanism we have gone through? Intelligent anomaly and behavior-based detection. How we are going to go? So intelligent-based mechanisms. Next, model AI and model robotics also. We are having expandable AIs. We are going to use the upcoming expandable AIs. So what are the challenges we are having in the list of challenges and the risks in the AI cyber security? Future development will be so all the latest technologies we are going to use quantum in the security data. So all we are going to implement how this cyber issues or cyber security is all going to be taken. Performance prediction using machine learning. Machine learning algorithms. Machine learning లో మనం ఏదైతే algorithms academic performance prediction లో మనం ఏదైతే algorithms చేస్తామంటే decision trees, random forest, support vector machine and neural networks అనే algorithms అనేవి యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ స్లైడ్ వచ్చేసరికి model training and validation. Model training validation అనేది సెపరేట్ ప్రాసెస్ అనేది జరుగుతుంది. ఫస్ట్ ఏం చేస్తామంటే డేటాను కలెక్ట్ చేస్తాం. డేటాను కలెక్ట్ చేసిన తర్వాత డేటాని ప్రాసెస్ చేస్తాం. మిషన్ లెర్నింగ్ ఏంటంటే డేటాని ప్రీ ప్రాసెసింగ్ అనేది జరుగుతుంది. ప్రీ ప్రాసెసింగ్ జరిగిన తర్వాత డేటాని స్ప్లిట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ పార్ట్స్ ట్రైనింగ్ డేటా సెట్ ఇంకోటి టెస్టింగ్ డేటా సెట్. ట్రైనింగ్ డేటా సెట్ అనేది ఏమవుతుందంటే ఆల్గోరిథమ్స్ యూజ్ చేసుకుని మోడల్ అనేది క్రియేట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇంకోటి ఏంటంటే సెకండ్ పార్ట్ వచ్చేసరికి టెస్టింగ్ పార్ట్. టెస్టింగ్ డేటా అనేది మోడల్ని ఏదైతే క్రియేట్ చేస్తామో దాన్ని టెస్ట్ చేస్తాం. టెస్ట్ చేసిన తర్వాత ఏదైతే మోడల్ వచ్చిందో టెస్ట్ చేసిన మోడల్ రెండింటిని కలిపి మనం ఫైనల్ అంటే రిజల్ట్ అనేది వస్తుంది. దీంట్లో నేను ఏదైతే ఎగ్జాంపుల్ ఏం తీసుకున్నానంటే డిసీజెస్ ప్రిడిక్షన్ యూజింగ్ మిషన్ లెర్నింగ్ అన్నమాట. ఫస్ట్ ఏం చేశానంటే పేషెంట్ హెల్త్ డేటా సెట్ అనేది తీసుకున్నాను. దానికి గ్యాదర్ చేసిన తర్వాత దాన్ని క్లీన్ చేయడానికి ప్రీ ప్రాసెసింగ్ అనేది చేశాను. ప్రీ ప్రాసెసింగ్ చేసిన తర్వాత డేటా అనేది స్ప్లిట్ చేయడం జరుగుతుంది. టూ పార్ట్స్ ట్రైనింగ్ పార్ట్ టెస్టింగ్ పార్ట్. ట్రైనింగ్ పార్ట్ ఏం చేస్తామంటే హార్ట్ డిసీజెస్ డిసీజెస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. అంటే ఉన్న డేటా సెట్స్ లార్జ్ డేటా సెట్స్ ఇవి విడిగా పర్టికులర్గా సెలెక్ట్ చేస్తాం. సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత టెస్ట్ చేసాం. కొన్ని ఆల్గోరిథమ్స్ యూజ్ చేసుకొని టెస్ట్ చేస్తాం. ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసరికి SVM, ర్యాండమ్ ఫారెస్ట్ అవన్నీ ఆల్గోరిథమ్స్ యూజ్ చేసుకొని టెస్ట్ చేసాం. టెస్ట్ చేసిన తర్వాత ఫైనల్ అవుట్పుట్ అనేది మనకు రిజల్ట్ రూపంలో వస్తుంది. Challenges is academic performance prediction. Challenges అంటే ఇంత డేటా అనేది ఇంత డేటా సెట్ తీసుకుంటే కనుక మన ప్రిడిక్షన్ చేయడానికి యూజ్ఫుల్ అనమాట. అకాడమిక్ పర్ఫార్మెన్స్ ప్రిడిక్షన్ ఏంటంటే ఇంబ్యాలెన్స్ డేటా సెట్ అనేది తీసుకోకూడదు. దాంట్లో బ్యాలెన్స్ డేటా సెట్ అనేది తీసుకోవాలి. ఎప్పుడైతే ప్రీవియస్ డేటాని ప్రిడిక్ట్ చేసుకున్నామో
సో మెషిన్ లెర్నింగ్ లో అల్గారిథమ్స్ యూస్ చేసుకుంటాం. What algorithm? Specifically, you don't use it anymore. Because of so many algorithms are there in machine learning. ఎస్ సార్. What algorithm you can use it? How you can recommend of that? And one more question is, recommendation is you don't consider to the data profile. The first slide also you said that every time data profile, because of so much of data it is available. So you not maintain of that much of data. How we can recommended system is working? Recommended system database is working. No కదా ఈరోజు ఓపెన్ చేయగానే నా ఇంట్రెస్ట్ ఉండే ఏం మూవీస్ అని చెప్తున్నావు కదా ఎలా వర్క్ అయింది నా పాస్ట్ నేను చూసిన దాన్ని బట్టి అది అనలైజ్ చేసి దాన్ని బేస్ చేసుకోవచ్చు. అది దీన్ని ప్రీవియస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ బేస్ చేసుకొని అంటే డేటా ప్రొఫైల్ పెట్టుకోవాలి. మీకు లాస్ట్ ప్రీవియస్ హిస్టరీ 10 years ago yesterday we have to search the mobiles 10 types of mobiles. Heroes today we have to open the 10 years ago. Again it is recommended to that new items, new arrivals of mobiles. First thing, default areas. If you are interested, then you will go for that one. If you are not interested, just you have to close that one and then you get search. That is recommended system. That recommended system is truly depending upon the previous system. That is nothing but unsupervised learning. Unsupervised learning basis, a previous system basis, ఈరోజు ఏం కావాలంటే అతని డేటా ప్రొఫైల్ రెండు ఎక్కడ మీరు అల్గారిథం మెన్షన్ చేయాలి. బట్ ఉచితం చెప్పండి ఎలా వచ్చింది ఏదో ఒక అల్గారిథం డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అల్గారిథమ్స్ క్లాసిఫింగ్ ఈజ్ దేర్. Already the data that has been present from various platforms, so that has been adopted and taken into consideration while making up this paper. All right, let's thank the speaker. Anyone else? While the